السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Am I audible? Yes sir, you're audible. How are you sir? الحمد لله. كيف حالك يا أستاذ؟ أنا بخير كيف حالك الحمد يا لله. طالب؟ وكيف أنتم وأنتن أيها الطلاب والطالبات؟ أنا بخير الحمد لله أيضا. الحمد لله إن شاء الله. قد أرسلت بالأمس رقم الصفحة 10 و11 من قصة جرة. فهمتم؟ Yes sir. نعم فهمت. We sent yesterday page number 11 and 10 and 11 from storybook Jarratul Ma. Okay. هذا هو أمامكم. مهتاب نادر. مهتاب نادر. آصف جمال Sir, should I خان. read? آصف السلام جمال. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف جمال خان. وکاشا. منزہ کفیل اقرأي. Okay. أخذ سيدة بغضب واتهمتها بالإحمال ثم أمرتها بالذهاب إلى النوم دون طعام. فذهبت الفتاة باكية إلى حجرتها ولم تستطيع النوم من شدة الجوع. وفي الصباح أمرتها السيدة أن تذهب لشراء الجبن من المرأة العجوز التي تسكن عند طرف القرية. طرف القرية. ففزعت الفتاة وأخذت ترجوها ألا تذهب هناك. فكل سكان القرية يخافون منها لأنها ساحرة ولا تحب أن يقترب أحد منزلها. فضحكت المرأة وهمست لنفسها بمكر شديد لأنها تعرف تلك الحقيقة، لذلك أرسلتها إلى هناك لتتخلص منها. ثم نظرت نبيا نديم اقرأي. إلى Okay sir. فضحكت المرأة. First of all السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Okay so فضحكت المرأة وهمست لنفسها بمكر شديد بأنها تعرف تلك الحقيقة، لذلك أرسلتها إلى هناك لتتخلص منها. ثم نظرت إلى الفتاة بقسوة أشارت إلى الباب. فخرجت الفتاة وأخذت تمشي حتى وصلت إلى منزل كبير ذي باب خشبي. فدقت عليه دقا رقيقا. فسمعت صوتا
يدعوها للدخول ففعلت الباب ودخلت وهي ترتجف من شدة الخوف فرأت امرأة عجوزا تجلس على الأرض تسند رأسها على عصاة خشبية تمسكوها بين يديها فلم تستطيع الفتاة رؤية وجهها. اوكي. رؤية وجهها. شيخ فديان. شيخ فديان. And so you have not scheduled the class on the school app, means on the scientific study app? Because sometimes they are not working proper. It is not working properly. Okay. Okay. Meeting will be end in between 2 or 3 times. If I will take from there. Okay. Moiz Khaliq. Sadiqa Shakil. Yes, sir. اقرأي. Shall I read? اقرأي صديقة شكيل اقرأي. فصرخت فيها السيدة بغضب. فصرخت فيها السيدة بغضب واتهمتها بإهمال ثم أمرتها بالذهاب إلى النوم دون الطعام. بالذهاب إلى النوم دون الطعام. فذهبت الفتاة باكية إلى حجرتها ولم تستطيع النوم من شدة الجوع. وفي الصباح أمرتها السيدة أن تذهب لشراء الجبن من المرأة العجوز التي تسكن عند طرف القرية. ففزعت الفتاة وأخذت ترجوها ألا تذهب هناك. فكل سكان القرية يخافون منها لأنها ساحرة ولا تحب أن يقترب أحد من منزلها. اوكي قفي. هناك عمر خان اقرأ. عمر خان اقرأ. Yes, sir. اقرأ. Yes, sir. فضحكت المرأة وهمست لنفسها. فضحكت المرأة وهمست لنفسها بمكر شديد بأنها تعرف تلك الحديقة. The woman laughed and لا تترجم. اقرأ فقط. Yes, sir. اقرأ فقط. Read only. لذلك أرسلتها إلى هناك لتتخلص منها ثم نظرت إلى الفتاة بقسوة وأشارت إلى الباب. وأشارت إلى الباب. فخرجت الفتاة وأخذت تمشي حتى وصلت إلى منزل كبير ذي باب خشبي.
فدقت عليه دقيقا فسمعت صوتا بدعوها للدخول. يدعوها للدخول. يدعوها للدخول فدفعت الباب ودخلت وهي ترتجف من شدة الخوف. فرأت امرأة عجوزا تجلس على الأرض تسند رأسها على عصات. تسند رأسها على عصات. تسند رأسها على عصات خشبية تمسكها بين يديها فلم تستطع الفتاة رؤية وجهها. Okay, now we will write the word meaning. Sarakha yasrukhu. ما معنى صرخ يصرخ؟ الله أكبر. Not telling anyone. Sara'a or Saraha? Sarakha. So the meaning of Sarakha is to shout. To shout. Okay, mashallah. To shout. Sarakha yasrukhu. To shout. Sarakha yasrukhu. To shout. Okay. And after that, ittahama. 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 ما معنى اتهم؟ اتهم يتهم. It means to accuse or to deceive somebody. Most probably to accuse. To smile. No. No, Tahama, sorry. Yes. Tahama means to accuse or to deceive. Okay, accuse. Sarakha yasrukhu, to shout. To accuse anyone. To accuse or to deceive. Okay, to accuse. Accuse of. It's Sarakha yasrukhu or Saraha yasrukhu? Sarakha. With kha. Okay. After ihmal. Ahmala, ihmal. ما معنى ihmal? Ihmalun? Ihmal. So the meaning of hamla yahmilu means to carry some burden or load. Ihmal, I tell. Tahama yatahilu means to Load. Ihmalun means load. Ihmal means to neglect. hamla yahmilu means to carry some load. So ihmal means load. Careless. Okay. Oh, To neglect. To neglect, okay. The ground, ha. Neglect. Tahama yatahilu means to accuse. Neglection, you can tell. To And disregard, to neglect. To careless. Carelessness. Okay. Ihmal, carelessness and neglection. Amara ya'muru, to order, to command. Akiyatun, crying. Istata'a yastati'u, to be able. To be able. What? Istata yastati'u means to be able. Shira'un.
buy. Buy. Purchase. Yes, sir, to purchase or to buy. But did you tell the meaning of amara ya'muru? Order. To order. To Order. Order. Amara ya'muru. Al-jubn. bread. Cheese. Cheese. No, is Oh, sorry. Cheese. Al-khubz and bread. Al-jubn. Cheese. Cheese. Okay, the next is what is the sakana yaskunu, you know, tarafun. We are telling. Taraf. Synonym is nihaya, janib. Okay. Nihayatun. Means Janib. edge. Side. Side, Corner. edge. Okay, edge also. No problem. So Side. synonym is side, edge or tip of something. Nihayatun. Corner you can tell also. Corner or tip of something. Okay. Sukkanul Qarya. Villagers. Yes, sir. Sukkanul Qaryati. inhabitants of the village. And the Sakinun. village. Jama' Sukkan. Sukkan. Means inhabitants or residential, residents. The inhabitants of the village, the people who live in the village, villagers. Sakin or Sukanun means residents or inhabitants. Yeah. So you're not audible. So Sakinun, the villager, you can tell. Sakinul Qaryati. The villagers. The And villagers. Sakinun or Sukanun is residents or inhabitants. Okay, resident. Or you can tell living also. Inhabitants. Okay, living. Inhabitant. The people who live there. Living Residents. inhabitant. Okay. Yes. Sir. Qarya, village. Qaryatun jama Quran. Yakhafuna sahiratun. Magic. Magic. Not magic here. That is magic is sihr. Sahiratun here is sahir. Which you know? Yes. Which? Yes. Yes. That is sahiratun. So what is the meaning of Siren? Magic stick? Which? WITCH. Allahu Akbar, you are not doing it. Which? Iqtaraba yaqtaribu, to be close. Hamasa. Hamasa yahmisu. ما معنى همسة؟
So hamasa with big ha or round ha. To mumble, you can tell whisper, hamasa yahmisu. Ani takallam bisawt khafi. Okay? To Very whisper. slow. Whisper. Whisper. Hamasa yahmisu. To whisper. Whisper. Allah. Okay, to whisper. Murmur also, you can tell. Murmur and makrun. Makrun, cunning. Makrun, cunning. Cunning or deceitful. Deceitful or deceitful. Al-haqiqa, truth. Truth, yes sir. Reality or truth. Acha, reality, okay. Al-haqiqa, reality, truth. Reality. We can write here, truth. Okay. Sir, what makrun did? Makrun, cunning, cunning. This is the cunning. C-U-N-N-I-N-G, cunning. Done? Sir, done. Written. Yes, sir. So we can go next slide. Yes. Yes, sir. Okay. Arsala yursilu? To reveal or to descend, something like that. To send. Arsala usually means to ascend. To send. No sir. Arsala yursilu Ascend. means to send. A-S. Munazza, the meaning of anzala yunzilu is to ascend. Arsala means to send. Oh, to send, yeah. These words are so To confusing. I send. always get confused. And the words are pretty confusing. Right? Takhallasa, uskuti. Takhallasa. ما معنى تخلص؟ To To steal. be, Takhallasa. to be free. Takhallasa means, okay, with sword. تخلص. Takhallasa. يتخلص. Takhallasa means to be free or to get rid of. To be free. To be free. Or to get rid of. Okay. To get rid. To get rid. To get rid, okay. It is also fine. To get rid. Okay. And after that, qaswatun. 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 ما معنى قسوة؟ تخلص يتخلص. Why? Qaswatun. Qaswatun, sword. hardness, you can tell. Okay? So this is to be free And and to get. Qaswatun means tea also, right? Huh? Tea. Qaswatun. Shayun means tree. The meaning of shayun is tea, not kaswatun. Qaswatun, okay, it means in Urdu. Urdu or shayad Hindi, I guess. Okay, Qaswat. this one. I was saying with sword. Toughness, you can tell. Tough.
hardness, Hardness. harshness, Stiffness. Hardness also. Okay. Nickel. Stickness. Okay. yes, Now after that, ashara yushiru to to indicate, indicate. Okay. To wasala yasilu. To give indications. What? Basala yasilu. Wasala yasilu to reach. basala yasilu means to Reach. reach. Khashabiyun. Khashabi. Wood. Khashban means wood Wooden. and khashabiyan Wooden. means wooden. Wooden Yes. stick. Daqqa yadukku. Daqqat as-sa'a. Daqqa yadukku means taraqa yadukku. Daqqa yadukku. Way. Not here is to knock. To knock. Knock the door. Okay. Daqqan raqiqan. Daqqan raqiqan. ماذا نقول؟ دقا رقيقا. Softly. رقيق softly. To knock softly. رقيق softly. Okay. Softly. رقيق softly. And after that, دفع يدفع. دفع يدفع. ما معنى دفع يدفع؟ To Sir, to Now, give profit. to push. Dafa yasau means to pay. To push. To pay also. To push. To pay, but to push. push. Pay also, you pay the money. Okay, دفعت الثمن. I paid the price, money. Also, دفع يدفع. ترتجف. push. To push. أن هناك معنى ترتجف. ما معنى ترتجف؟ You have read yesterday. بالأمس أنتن قرأتن وأنتم قرأتم. Second, please repeat the word. ترتجف. Need to shiver or to tremble. To shiver. To shake. Shivering. Sir, we wrote that. Okay. And asatun khashabi. Asatun is stick. Khashabiyatun I told wooden. Masaka yamsiku. Wooden. Masaka That this is Masaka. Naam. Masaka yamsiku. Masaka yamsiku means to catch. To hold. Sir, To hold. it's already written. Hold. Hold to carry also. Okay. And Okay. sanada yasnidu. Sanada yasnidu. ما معنى سند يسند؟ Yasnidu means to support or something. Okay, to take support. Okay. هذا To صحيح. lean. The يسند. سند To يسند. take support. To lean. Take support or to lean. Yep. To hold up, to carry also. Sir, hamala yahmilu means to carry. Here is also sanada means to take support. There's so many words. Arabic is a very rich language. The many meaning will be changed according rich to the in words. sentence. Okay. Ru'yatun. Ru'yatun. Ru'yatun.
Dream. Yatun means dream. Not ru'yatun here is seeing. Ru'yatun. Ru'yatun. One meaning is also here, but it is not here, but I am writing view. Okay? View. To see, to view, or to vision. Vision also. The Sahih. Yes. Vision also. So this is ru'yatun. Naam ru'yatun. Hada ru'yatun. Ru'yatun. And thought also. Many meaning in a thought. Okay? Thought. Thought. So these are the meaning of ru'yatun, vision, thought. Naam. Hadi ru'yatun. We have done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, completed. Sir, now how much word meaning? I don't know how much I did not. So, you know, I have written 100 word meanings. I'm counting. It's 100 I have in also the written storybook. 100 word meanings. Okay, so now Sheikh Fidian. Shaima. موجودة؟ نعم قاري صاحب. نعم. اوكي اقرأي وترجمي من البداية. فصرخت فيها السيدة بغضب. So please show this that PDF. Okay, wait. I'm showing. Have done na? Written كتبتم? نعم. And so meeting will be end after 1 minute. So you will join again. Okay. Okay. Okay, sir. Kaisab, show that screen again, please. I have shown. Look here. Kaisab, Which? show that screen again, please. Word meaning? Yes, sir. Okay. Allahu Akbar. Okay. Look. Visible? Done, sir. Sir, the screen is not visible. So done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we will join now. I'm stopping here.